Ah. Yeah. I've been round to Doug and Eleanor's and they're very worried. I feel sorry for them. I hoover, I dust every week. Maybe less. I once asked Eleanor how often I should dust and she said, if people ask, tell them you do it once a week. But every few weeks is okay. I think she was just trying to make me feel better. I mean, when I was there, she was hoovering every day. Ran an ordered house. You know how that generation is, putting on a brave front. She has secret stashes of cigarettes. Doug doesn't even know she smokes. When I was there, I saw her. She has these sort of porcelain vases, ornamental, next to the Reader's Digest books. Cigarettes inside. And she still has them. I mean, last time I was there, I looked in a vase. There was a fresh pack. I mean, all those years of marriage, and she still has a secret like that. É impressionante, né? Quando a gente acha que a gente conhece a pessoa por tanto tempo e ainda assim a pessoa tem segredo, né? E pior que é verdade. Eu acho que a gente nunca... Tem até uma frase, né, que as pessoas falam, a gente nunca vai conhecer uma pessoa 100%, né, por completo. É praticamente impossível, né? É muito doido pensar nisso. E, assim, na minha família mesmo, tem uma história muito parecida com isso, de um parente meu que convivia com a gente por muito tempo, né, sei lá, ele entrou na nossa família por 30 anos, 40 anos mais ou menos atrás. E, de repente, recentemente fez uns negócios, tomou decisões e agiu de um jeito assim que surpreendeu todo mundo, que pegou todo mundo, deixou todo mundo em choque, que ninguém jamais imaginou que ele seria capaz de fazer o que ele acabou fazendo, né? Então é muito maluco isso, né? Você pensar que, meu Deus, tanto tempo que você conhece a pessoa e você ainda de fato não sabe realmente qual é o caráter dela, né? Qual que é a personalidade dela, o que ela pensa, o que ela de fato é capaz, né? E eu acho isso muito... É assustador, é triste, mas ao mesmo tempo é muito interessante. O ser humano e seus mistérios, né? As pessoas são muito misteriosas, né? Quando elas querem ser, elas conseguem ser muito misteriosas. Então, eu só não entendi direito o que eles são, esse Doug e Eleanor. São amigos? O que é? Eu não entendi direito. Okay. I parked up in the street. It was busy, so I had to park down the end of the road. Walked up, knocked on the door, no answer. I took my keys out of my bag and unlocked the door. The main lock was unlocked. You can tell because the key doesn't turn when you try to turn it to the left. I walked in. Simon's coat wasn't on the peg. I couldn't see his shoes in the shoe rack. I shouted out. I walked straight into the kitchen because he usually sits in there to have a cup of tea and read his paper, but he wasn't there. I touched the kettle, it was cold. I looked quickly in the living room, nothing. So I walked upstairs to the bedroom and he wasn't there. I didn't search for him because it was pretty clear he wasn't there. I had a shower. The phone rang whilst I was in the shower. I didn't answer it. I think it was Eric. Then I was just exhausted. So I lay down on the bed and I fell asleep, though I didn't mean to. I woke up a couple of hours later and I was surprised to see no one in the bed next to me. And then I remembered where I was and what had happened. That's when Eric called again. This time I spoke to him. Then I called Doug and Eleanor. Tá, acho que isso foi quando ele desapareceu, né? Quando ele foi dado como desaparecido. Então, muito estranho. Porque, pelo visto, foi ela que abriu o caso de desaparecimento, né?
Acho que isso daí foi o evento no sábado. Quando ela voltou pra casa, ele não apareceu. Daí o Eric ligou falando que ele não apareceu no trabalho, né? Só que depois tem um momento que ela fala que ela encontrou os corpos na... Eu vou ter que dar uma olhada nisso daí de novo. Deixa eu ver o que é o Eric. O Eric não é. O Doug. Tá, eu acho que foi quando eles se mudaram. Quando ela perdeu o filho. Eu acho que foi isso mesmo. Mas eu achei que eles tinham perdido... Que os pais delas tinham morrido quando elas eram ainda crianças. Por causa dos cogumelos. Eu achei que elas eram crianças. Mas acho que eu devo ter entendido errado. This is the third day running you've called me in. I speak to Doug and Eleanor every day. And they say you've been asking a lot of questions. About me. Should I be worried? Sim, senhora. Am I a suspect? Com certeza. Tá. Então acho que é isso aí, né? Eles se casaram, a Hannah ficou grávida do Simon, aí eles tiveram um casamento forçado. A Hannah acabou perdendo o filho, e daí eu acho que eles devem ter voltado pra casa dos pais nesse... Porque eu acho que a Doug e o Eleanor pegaram a casa, eu acho que é isso, não sei, não entendi. O fato é que eles mudaram de casa, em algum momento, né? Deixa eu ver Dollhouse. The legal stuff was completed very quickly. Hannah moved back in with Simon. Eric gave Simon the week off to help with the move. He decorated, modernized wallpaper, curtains. Hannah insists the attic be left as it was, dollhouse and all. Simon never went up there. Aí ela morava no sótão, é isso, né? Eu pesquisei attic, não lembro. Pesquisei. Tá, então faz tudo sentido, né? Quando a Hannah se casou com o Simon, ela foi embora, a Eve ficou pra trás, até porque ela tava grávida, né? E elas estavam muito diferentes. Só que daí quando ela perdeu o filho, daí tudo pôde voltar ao normal. E aí eles voltaram pra casa dos pais, né? A Hannah voltou junto com o Simon e a Eve ficou morando no sótão, né? Enquanto ela fazia de conta que ela era outra pessoa, né? Uma loira, né? Vamos ver, tatu. Oh, my tattoo. I got it to express my individuality. Eu acho que é isso mesmo. It's an apple and a snake. Igual a história expressando minha individualidade. Uma cobra e uma maçã. Igual a história do Adão e da Eva. Da Eve, né? Eve é a que tem a tatuagem. Porque ela precisa se identificar, já que ela não tem identidade, né? A menina foi dada como morta, aí ela foi sequestrada, e aí quando ela descobriu a verdade da história dela, ela passou a vida inteira dela como sombra da Hannah. Então ela não tem identidade alguma, né? Ela não tem vida, ela não tem existência, ela foi dada como morta, né? O que é engraçado dessa história é que parece que é exatamente isso, né? Parece que a Hannah tinha tudo e ela se casou com o Simon e ela podia engravidar facilmente, coisa que a Eve não conseguia fazer. Só que daí, quando tudo estava meio que perfeito, a Hannah perdeu o filho. E eu acho que, consequentemente, com o evento, com as coisas acontecendo, o Simon acho que devia conhecer a Eve, interagia com a Eve, que fazia de conta que era uma outra pessoa, ela usava uma peruca loira. Eu acho que o Simon acabou se apaixonando pela Eve. E a Eve finalmente teve alguma coisa que seria dela, só dela, né? Um individual dela. O Simon se apaixonou por ela, por quem ela era, né? E aí eles devem ter, em algum momento,
ficado juntos, e aí a Eve finalmente engravidou. E eu acho que, eu não sei que parte da história, eu não sei em que momento isso aconteceu, eu acho que a Hannah descobriu, né? E eu acho que ela deve ter ficado muito puta pelo fato do Simon ter se apaixonado pela Eve, pelo jeito que ela era. E aí a Hannah, naquele momento, ela quis ser a Eve pela primeira vez na vida. E aí por isso que ela se encontrou com o Simon, fazendo de conta que ela era a Eve, usando a peruca loira. E aí ela achou que ela ia ser tratada de um modo diferente, só que o Simon, achando que a Hannah se passando por Eve era a Eve, ele deu pra Eve um espelho, da mesma forma como ele deu um espelho pra Hannah. E aí a Hannah se tocou de que ela não, nada daquilo lá servia pra algo, porque não existia, porque as duas eram iguais, né? O presente das duas foi o mesmo. Então não teve uma coisa assim de uma é mais especial do que a outra, né? E eu acho que é por isso que ela ficou brava. E aí ela acabou matando o Simon sem querer. Só que a Eve é quem está grávida, né? E eu acho que é essa a história, assim, no geral. É pelo menos do que eu tô entendendo, né? E aí é interessante que eu acho que a Eve é quem fez a tatuagem justamente pra ela finalmente ter algo que é dela, né? Pra ela ser alguém. E o único momento que ela teve isso, que foi quando ela conseguiu fazer o Simon gostar dela, daí a Hannah foi e tirou dela, né? E porque, pelo que ela conta da história, ela não tem nada, ela nunca teve nada, né? A história dela é extremamente trágica, né? Muito interessante, muito bacana, né? As jogadas situacionais que esse jogo tem aqui no enredo. So I moved out. Got a small bed sit. Got my tattoo to mark the occasion. I was singing in a bar in the evenings, so I had some money, enough money to cover my rent. And I've been doing something similar ever since. I haven't put down any roots. I don't exist. Mm-hmm. Mm-hmm. He saw me singing one of my shows. Mm-hmm. Pure chance. Mm-hmm. Entendi. Not sure I remember what he was even doing there. Afterwards, I had a drink at the bar and he came over and we got talking. I knew who he was. Obviously I knew who he was. But he didn't know who I was. He was fascinated by the likeness. He guessed my name from my tattoo. Told me it was a palindrome, like that would impress me. Na verdade, o nome delas é um palindromo. Um palíndromo, né? It was amazing to be able to sit and interact and talk to him after all this time. He didn't tell me he was married. I'm not sure what he was thinking. He later told me it was like he was dreaming. A waking dream. É, exatamente. Aí a gente descobre como eles se encontraram. Ele achou que ela era uma outra pessoa num bar, cantando. Ela provavelmente era loira. Are you sure? What would he be doing in Oxford if there was no conference? I remember calling him. Oxford. He said it was boring and he spent most of the time at the bar. Are you sure? Porque estaria em Oxford se não tinha conferência. O que é Oxford? Oxi.
Nothing else happened that night. We talked, then I said goodbye. Then next week I was singing in the bar again, and there he was. And again the next week, he offered to buy me a meal. I told him I had already eaten, and so we got chips and ate them on the beach instead. When we said goodbye, he asked me to kiss him. Romantic. Romântico, achievements que eu ganhei. Ele me pediu pra beijá-lo. No. I told her it was one of my boyfriends, someone I had met in the bar. I think she was happy. But I could tell she was thinking, why couldn't it happen to her and Simon? They were the ones with the real life. Why not them? Muito interessante. No fim, inverteu o papel, né? A Hannah tinha tudo, na teoria, só que ela não tinha o amor verdadeiro do Simon. Por mais que... Porque eles se casaram só por causa da criança, né? Só porque ela engravidou sem querer. Não porque ele gostava de fato dela, não porque eles queriam de fato estar casados, né? Ou seja, a Hannah tinha tudo, menos o amor do Simon. E a Eve, que não tinha nada, ela tinha o amor do Simon. E aí a Hannah destruiu isso. Porque a Hannah só destruiu a vida da Eve, né? Em absolutamente tudo. O que é Oxford? Não entendi Oxford. Brisei. There was a conference, something to do with fundraising in Oxford. There was a conference, something to do with double glazing in Oxford. Em Oxford. Are you sure? Tá. It was supposed to be a secret. Just because Simon is dead doesn't mean I have to give up all his secrets. It doesn't have anything to do with what happened to Simon. No one murdered my husband because he cheated his expenses for a romantic weekend in Oxford. Ah. It was supposed one murdered him, cheated his expenses for a romantic weekend in Oxford. É aí que ele traiu ela? Okay, you got me. I'll confess. We were there. It was a dirty weekend. Simon was going to expense it, pretend it was a business trip. I used a made-up name. We stayed at the hotel, had room service, didn't leave the room, had a great view of the river, and you could hear the church bells. Like you said, it was very romantic. Será que a Hannah sabia disso? Ou pra ela também era uma viagem a trabalho? Eita, que susto! Como está indo as coisas aí? Você terminou? Ah. Não. Ok, eu vou ficar por aqui mais um tempo. Me diga quando você estiver pronta. Tá, eu acho que esse é o meu amigo, né? Ah, então, pelo visto a gente tá meio que chegando no fim da história já. Ela é uma história curtinha, felizmente. Eu acho que a gente vai conseguir acabar ela rapidinho. Tá ok. Vamos ver se tem mais coisa pra eu pesquisar aqui. Cat's flap. O que é cat flap? Aí, ó. No, they were shut. Most of the windows were really hard to open anyway. They're stifling in summer. They were painted over by my dad. Could have left a door open accidentally. Or there's a cat flap in the back door. Cat flap é aquela casinha, aquela portinha de gato, é isso? No, no cat. My
My parents had a cat before they died called Domino. It was this little black thing with white dots. And we never did anything about the cat flap, but if you were thin, you could maybe squeeze through it. Por que ela tá falando do cat flap? Por que isso é relevante? We loved our cat, Domino. He had this little bell around his neck to stop him from killing birds in the garden. And we used to write each other notes and put them in the bell, and we could send them to each other. Mum found some of the notes once, and she thought I was just writing to myself because our handwriting was identical. And we had our own words for things, so she didn't quite understand them anyway. Elas trocavam mensagem entre elas. Através do gato, pelo visto. We met. Vamos ver. Ah. I did. Well, we met when we were 17, both working at the glaciers. Eu queria saber como ela conheceu o Simon. Vamos ver. When beautiful people died, we always felt like it was a sign. You remember Princess Grace? Grace Kelly? She died in a car crash the year before we met Simon. We used a Ouija board to speak to her, and that gave us the power to find him. That's what we thought then. That people who died tragically leave some kind of magic behind. We used to share dreams. We used to wake up and write them down in our diaries immediately and compare them. Differences? She's a better driver than me. She passed the test for us. I tried to take it and nearly crashed the car. Então foi a Eve que bateu o carro, né? Learned that you can't rely on confidence to get you through. Faz sentido, né? Porque a Eve foi a que saiu dirigindo pra ter um álibi pra Hannah, né? Enquanto a Hannah provavelmente cuidava do corpo. Learned that you can't rely on confidence to get you through everything. She is the shy one. She was especially shy around boys. If Hannah liked a boy, I would have to pursue him. It was that way with Carl. Hannah met him first. Carl! She had such a crush. I let him take my virginity after a night that his band had played at. It got difficult. Nossa, coitado. Carl would have sex, but Hannah couldn't let him see she was a virgin. She had lots of excuses. After a while, we decided that I should take Hannah's virginity. It's not that different to a bruise, pulling a tooth, a graze. We used a hairbrush. Nossa senhora. After that, we took it in turns, though. I was always the one who seduced the boys. Until Simon. Meu Deus do céu. Que história fodida. Meu Deus, que coisa mais doentia. Was he my first? No need to be so coy. No, he wasn't my first. That would have been Carl. He was a local boy in a band. He was a bit of a shit. But he was sexy. We were 15. No, I was 15. Carl was older. 17, I think. I was really into him, regardless of how he actually behaved. Lots of drunken teenage sex. We did it in a church once. Stupid. So he got tired of us and we split up after about 6 months. It was sad. Acho que aqui ela tem um deslize. Ele ficou cansado de nós. Tired of us and we split up after about 6 months. It was sad. But those early experiences, they help you realise who's really important to you, you know? Family. Nossa, tadinha da Eve, mano. Ela fazia tudo pela Hannah. Family.
So Carl fucked off, and then there were other boys here and there, and then Simon. Hannah was so smitten with Simon. She started getting jealous, didn't want to share. Even the first date, we went to see Tom Cruise at the Old Odeon. We both went, kept changing places in the toilet. We only had one best dress, so we had to keep swapping clothes. Must have thought we had terrible bladder problems. The next date, it was my turn. At the end, I let him kiss me, but that was it. We didn't want another Carl on our hands, and the Ouija board had said to hold back. Meu Deus do céu. After that, it was Hannah's turn, and she slept with him. Broke the rules. Deliberately broke the rules. She wanted to be the first to sleep with him. I mean, that's when she got pregnant. From that one time. Ai, meu Deus do céu, Jesus Cristinho. Deixa eu só ver um negócio. Differences? Crash the car. Is that? Tá. Yeah, when I was at school. I worked part-time in the front shop. It was sort of an extended family thing. My dad used to work there, my mum worked there before I was born. I took care of paperwork, filing, typing out invoices, that kind of thing. It was a good job for a girl back then. I didn't work a till or anything though, I was quite shy, so I wouldn't have liked to have worked a till. Essa é a Hannah, certeza. He was as shy as me. I asked a friend to ask him out for me. Um amigo, uma amiga, né? At the Odeon in North End. We went to see Risky Business. I had on my one best dress. Simon paid. He bought me a whisper, and I was worried about getting chocolate on my teeth. Ela contou a mesma história que a gente viu. Onde que eles foram? Odeon in North End. Risky Business. Vamos ver. Não. Como que é o nome do lugar? Odeon in North End. É só essa vez que ela fala. Cellar. Well, fine, considering. I got back into the house today, and that was weird, knowing your people had been there through my things. It's like I'd been burgled. I mean, worse, obviously. I don't know. I haven't looked in the cellar yet. They sent a cleaner in. As good as new, he said. But they had to throw some stuff out. Couldn't get the blood out. Eu só não entendi essa parte. And I'm still waiting to hear from the coroner so we can get a date set for the funeral. It's going to be a cremation. So... No. Eu só não entendi, tipo, porque ela encontrou o corpo e ela chamou a polícia, mas ao mesmo tempo ela também deu o Simon como desaparecido e ela chamou a polícia. Ela chamou a polícia em 2 ocasiões, essa parte que eu não entendi direito. Só se começou a investigação do Simon desaparecido e aí depois ela fez de conta que ela encontrou o corpo e daí... mas não faz sentido isso aqui daí. You think it's murder?
Ah, não, tá. Talvez faça sentido. Porque daí ela encontrou o corpo, mas ela não sabe como ele morreu. Tá, faz sentido. Agora faz sentido. Desculpa, gente, eu não tinha pegado o xiste do negócio. Agora faz sentido. Vamos ver. Beanbags.